able to see my screen? Hello? Hey, hello. Shall we start? Okay. Okay, welcome everyone. This is Kunal Parekh from OnlineSales.ai. I am the solutions head at OnlineSales.ai. And what I'm about to show you or present to you is what does OnlineSales.ai do and what is the platform all about. Okay, so just moving on. So Online Sales AI is marketing and automation platform where we take three pillars over here, which is acquisition marketing, monetization marketing, and retention marketing. Okay,
So now what this slide explains is, so what does online sales.ai do when anybody gets onboarded using the HaraAds platform is, okay. So moving on to the next one. So the second part of this is the merchandise intelligence. Now, uh, what happens over here is the all the ads and all the user journey is tied with what do you have in the catalog. What that means is, we continuously check what are the products which are there in stock. If there are any price changes, the platform will automatically go and change the price. We check for what are the popular products, the trending products on the website, and we create and optimize the ads accordingly. We keep on updating the ads, and all of this happens real time, 24/7, and at scale. Okay, so now we have seen the right persona, we have seen the right intelligence, merchandise intelligence. Now we combine both of that with marketing automation. So what we do is we see where that persona is and what that persona is interested for in the market, and we engage the persona in different channels, which is search, social, display ad, mobile, email, engagement, and even we try to personalize the ad for that particular persona based on the products.
Okay. Moving on. So all of this is what the online sales.ai platform is doing. It is analyzing shopper behavior, it is analyzing the merchandise dynamics, and it is doing the cross-channel attribution and combining all of that into one simple platform which takes care of this at scale. Okay. So I'm just going to highlight each one of this in a bit more details. So let's go one by one, starting with the product catalog. So what is happening over here is that uh, once the store is connected to HaraAds platform, the catalog sync happens on real time. We check all the SKUs in the catalog and create the keywords, and we check that which keyword is driving the better performance. So there are thousands of keywords which gets generated every day, and the bids are increased or decreased, or the keywords are getting paused and unpaused day in and day out. Okay, so moving on, this is about catalog. The next is the user persona. So what we do is over here, we figure out what is the right psychographic map of a particular user. What that means is what is the user doing online right now? What is the intent of the user right now, right? So what is the search intent? How the user is browsing different products, right? And we also check the time spent of that particular user for a product page. What we do with this data is we combine that and we show the right products to the right audience set. The next part of the platform is the ad factory. So now we have the right catalog, we have the right persona. Now it is all about creating the right ad for those personas. So what we do over here is we take the details of the product from the catalog, we take the persona and the interest of the persona, and we combine them to create a rich, beautiful ad, which is very much uh, personalized for that persona. And this all happens at scale. So you don't need to worry about going to your design team and creating the ads. We have predefined templates which takes care of creating these ads at scale. So we create about thousands of ads in a matter of minutes.
So since everything happens at scale, we need someone to look at the performance of the accounts day in and day out. Now that someone is nothing but the optimizations. Now all of this we have launched. Now what does optimization do is we track the complete funnel from searching of a product, add to cart of a product, login, sign up, what the user has done. We 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 track the complete funnel, and we do a lot of analysis on what happens at a category level, brand level, product level. We compute the lifetime value of a particular user, and the complete account, and we try to optimize for the best possible ROI. And the last is nothing but the actionable analytics. So now all the optimizations and all are in place. So what the system can do is it can create different kind of reports. It can create different type of analytics, like which SKU is performing better, which SKU is not performing better, which brand is performing, which category is performing, and basis all of this, we can also give some business insights to make their business decisions. Okay, now since all of this has started to happen, what the platform does is it does this across all the channels. So right now we have integrated HaraAds with Google and Facebook channels, where all of this thing is happening on Google and on Facebook. What that means is, so let's say if there is certain set of category or products which are to be advertised, the platform will launch Google search, shopping, display, remarketing, and Facebook banner ads and Instagram ads, and it will optimize across channels. It will try to adjust the budgets on the platform where it gets maximum ROI. So in future, we also add Cock and Zalo ads and programmatic ads, which drive more ROI.
Okay, so all of this is what you see in HaraAds platform is just the tip of an iceberg. But behind the scenes, there are a lot of things which are happening, right? So there is cross-channel optimization, which are looking at all the accounts 24 by 7, right? This is manually impossible to see if you are running thousands of ads, right? Then there are a lot of other things which keeps on happening, right? We are looking at what kind of personas is working, is male is working versus female, what age range is working, for what product it is working. So all of this is happening behind the scenes, right? So what you see in HaraAds is actually only the tip of an iceberg, but there are a lot of other algorithms and systems which are running for your advertising accounts. That's it. Thank you, guys. I hope I have made given you the most of the knowledge over here. And if you have any queries anytime, please feel free to reach out to at my email address, or you can ping me on Skype. I'll be there to help you guys. Okay, Kunan, can you hear me? Yes, I can hear you, Jessica. Okay, give me one. Sure. I can't hear you. Yes. Sorry.
Okay now? Yes, much better. Lô, lô, lô. Nghe được không? Ủa được rồi. Nhưng vấn đề là chị đang nghe bạn ấy hơi bé. Alo. Okay, good. Kunan, so the question is how many fan page and website we can link on one HaraAds account? So right now you can link only one fan page and one account. Only one. For Facebook and one for Google. Một tài khoản HaraAds chỉ kết nối được một tài khoản Google và một tài khoản Facebook thôi nha. I want to make sure that only one Google, Facebook account that it can manage many fan page, right? No, so one account and one fan page. Okay, so một thôi, một fanpage, một tài khoản, tại vì nó có thể kết nối được một tài khoản Google, một tài khoản Facebook, thì một tài khoản Facebook nó sẽ cho chọn một fanpage. Bởi vì biết làm sao, bởi vì là nó tối ưu mà, nên là nếu mà nhiều quá máy không biết tối ưu kiểu theo cái cho bạn nào. Okay. And they can also link one Instagram account. Sorry. So one account, one fan page, and one Instagram account also. Mỗi một tài khoản Facebook thì kèm thêm một tài khoản Instagram. Nếu mà họ có nha, thì máy sẽ tự launch trên tài khoản Instagram luôn. Thì cái này nên suggest cho khách, bởi vì cái một là cái thị trường Việt Nam của mình, cái Instagram bây giờ đang lên với một chi phí khá là rẻ. Hai là cái performance của nó ở cái thời điểm này ấy, tại vì nó cũng mới mà, nên là cái performance của nó khá là tốt. Thì nên khuyến khích khách của họ chạy. Mấy cái này chị là bé nhỉ, bình thường nó to. Ok, câu hỏi tiếp theo em ơi. Không sao đâu, chị nghe đằng nào chị cũng dịch cho mọi người. Câu hỏi tiếp theo. Ok. Không phải, tức là ý bạn là bạn sẽ block out khỏi cái fanpage kia và về sau để cái sau chạy sang này. Hình như là được. Ok. Kunan, đúng là Vietnamese. Okay, so the question is we can link only one fanpage, right? So in that case, can we log out? For example, we log in fanpage A and then we log out, and then log in a link fanpage B. Does it work? No, so the system, so if you have two different HaraWeb stores, then you can do it. But if you have only one store and you log out and log in again, it will show both the fan page and you need to select one. Yeah. So it means we can switch, right? You can switch, but again the relaunches, the performance will take a hit because it will again the same thing. Ok, câu trả lời là như này nhé. Thực ra là khi mà em link tài khoản ấy, cái lúc mà link tài khoản Facebook ấy là nó đã hiện các cái fanpage của bọn em rồi, em không cần phải log in log out, nhưng mà em chỉ được nhận một fanpage thôi, thì em có thể switch, nghĩa là lúc đầu em chọn cái fanpage A, xong rồi sau chọn fanpage B, không vấn đề, nhưng không bao giờ khuyến khích cách làm đấy, bởi vì khi đấy cái data của nó thành, được chưa? Thì mình chỉ có thể làm hai nếu như mà mình có hai tài khoản, hai ban website thôi. Em nói to lên được. Nó rất là khó nếu mà máy tạo. Anh sẽ tạo như thế nào đúng không? Sau đó là tối ưu như thế nào? Ok, good question. Nhiều khách hỏi cái này lắm. Rồi, Kunan, so about the ad copy for Facebook, many clients they really care about it because it's not easy for AI to create a beautiful, personalized, and sounds like a human
So the question is how AI can create the ad copy, especially the text. Yeah, so the way we do is we have predefined templates. So if you remember, we have taken some template translations from you guys, right? Yep. The search template, the headline, and everything. So what we do is we use those templates and we just replace some product titles and product prices and we display it. Right now, this is for the text ad. For the visual ad, for Facebook banner ad and all, we have a team of designers who are creating a template for an ad, right? So there is the frames, there is a price overlay and everything, and we replace the product image in that template. That means later on we can create many more templates, right? Yes, so we have already created 10 templates right now for HaraAds, but we can keep on seeing the performance of how these templates are performing, and we can keep changing the templates or adding more templates. Okay, got it. Như này nhá, tức là bản thân máy nó đã có một cái bộ khung, bộ template về các cái mẫu quảng cáo. Sau đó nó sẽ nhận diện được những thông tin từ trên product feed của mình là sản phẩm A, sản phẩm B gì đó, description như nào đó, và nó tự thay thế vào trong cái template đấy để nó tạo. Hiểu ý không? Hiểu ý không? Nghĩa là nhá, nó đã có mẫu là giảm giá x gì % mua ngay chẳng hạn vậy, thì khi đấy nó sẽ nhận diện được là cái HaraAds web của bạn Tiên, cái x gì % thì nó đang là bao nhiêu, với x gì % cho sản phẩm A gì đó, là nó thay cái sản phẩm A vào, sản phẩm B thay sản phẩm B vào, và nó có nhiều cái mẫu như thế. Đấy đấy, đúng rồi, đấy là lý do mà bảo là những cái mà mang tính creative theo cái kiểu mà, hoặc là cái kiểu riêng của đối tượng khách hàng của mình, hoặc là cái kiểu của nó phải sáng tạo ấy, thì là nên khuyến khích mọi người tự tạo, để sau đấy thì máy nó sẽ tự nhận diện, nó A/B test như bình thường. Em lên thẳng tài khoản em tạo thôi, bây giờ vẫn tạo trên tài khoản mà, hiểu không? AI vẫn sẽ tối ưu, nó vẫn sẽ phải A/B test cái mẫu đấy và tạo mẫu, đúng rồi. Đúng rồi. Thế còn máy mà nó So we are also going to give the client ability to edit the template in future, right? Yep. So the client can also create their own template, which will be applied to hundreds of ads at one time. Yeah, sure. And at this moment, they can create by themselves on your Facebook account because they care a lot about some, like a human way. Yeah, so they can create directly on Facebook, and we will optimize that as well. Yeah, so I already answered that. Okay, thank you. Okay. Tức là mọi người hiểu đúng không? Tất cả các khách đều sẽ quan tâm đến cái đấy. Và câu hỏi đầu tiên là câu hỏi rất là đặc thù cho những cái khách mà chạy Facebook nhiều. Tức là mẫu thì máy nó tạo làm sao mà được như người, thì anh chị cứ lên tạo. Anh chị cứ lên tạo những mẫu mà nghe nó rất là sweet, nghe nó rất là giật gân gì đó, tùy kinh nghiệm của mình đã có, mình cứ làm, máy nó sẽ lên một tối ưu thôi. Tức là người ta sẽ giảm được 90% công việc, còn 10% còn lại là họ muốn họ làm thêm. Ok, câu hỏi tiếp theo. Hỏi ít à? Bán hỏi nếu không? Okay. So the question is, actually in Vietnam, some black hat tool is now really good, really works. So they use UID, you know it, right? And they have a list of target audience, maybe from Excel file, right? So can they somehow use that data for Facebook to target?
No. So right now, for HaraAds platform, we have kept it very simple, where we are not giving them an option to select the audience. But in the enterprise version, as I gave you the access of the pasta store, that has all those features. So for Haravan, we have kept it very simple, where we launch for all the possible personas which we think for Vietnam is correct for that particular category. And the AI will start pausing some of the personas which are not working. So basically, what is going to happen is the AI within 2 or 3 days we get some good performance, and it will learn that which is working better, which is not working better, and we keep adding more and more personas to the account. Okay, got it. Rồi câu trả lời là như này, là có thể làm được ở version xịn. Version xịn là gì? Nó là một version dành riêng cho tệp enterprise, và bọn em chỉ nói chung là chỉ đưa một vài thông tin nữa nhé, để bọn em tránh bị rối. Tức là mình sẽ có hai dạng, một cái dạng là version hiện tại mà bọn em vừa được xem ấy, làm cái rất là đơn giản về dành cho các cái khách hàng không cần phải biết gì quá nhiều cả, thì họ sẽ không để thẳng lên trên đó được. Nhưng mà với cái version xịn là dành cho tệp mà họ biết cách làm ấy, thì họ có thể tự thay đổi hoặc là tự thêm cái tệp khách hàng như vậy. Tuy nhiên là tệp này thì không có gì phải lo lắng quá, bởi vì là sau khoảng một vài ngày chạy thì máy nó sẽ, bởi vì máy nó phân tích được hành vi. Nếu mà tài khoản mà cũ nha, tức là đã có data lịch sử ấy, bởi vì nó lấy được data lịch sử của em trong toàn bộ tài khoản báo cáo của em hiểu không? Nghĩa là thực ra cái target audience đấy mà ngày xưa em chạy là nó có rồi, thì ở trong cái dữ liệu đấy là khi mà nó chạy một phát là nó cũng đã biết được là cái tệp khách hàng nào với cái hành vi như thế nào là những cái tệp mà có thể đã giao dịch được tốt rồi. Tôi không sợ bị vấn đề gì đâu. Ngày xưa ví dụ họ lấy là họ hay quảng trực tiếp lên trên tài khoản của họ chạy, đúng không? Thế thực ra họ không lấy rồi. Okay, Kulan, I want to confirm that if in the case they have data already and then they upload it into Facebook and Google account for remarketing, that means we already own that target audience, right? And we run for it. Okay, so that's all the problem. Yeah, and the system will also upload their all the email list from the Haravan admin panel, the CRM data we take into account, and we also create the audiences. Sorry, can you repeat? Yeah, so when they connect the HaraAds with their web store, Yep. we take all the email addresses, the order data which we have received, and we upload that to Facebook and Google based on the products which they have purchased. But for the UID that they already have it, they can post it on Google and Facebook, remarketing, retargeting, and also we have that data already. Okay. Okay, câu trả lời như sau, nghĩa là họ hoàn toàn không phải lo về vấn đề đấy nhé. Thứ nhất, câu trả lời là những cái đó khi mà họ upload lên trên tài khoản Google và Facebook để chạy remarketing và retargeting các thứ đó, thì là khi mà mình kết nối tài khoản của họ là mình đã có những cái data đấy để chạy rồi, được chưa? Thứ hai nữa là mình lại còn có thêm cái data mà mình lấy được từ website nữa. Ở trên website, cái khách mà order của bọn em là bọn em đã có một số những thông tin, chắc là ít nhất cũng phải có tên của email, số điện thoại, đúng không? Mình lấy được luôn để mình chạy luôn. Tức là một cái UID thứ hai mà xịn hơn ở trên chính platform của mình. Okay, next question. Bọn em phải nghĩ ra nhiều trường hợp oái oăm như cái tên này thuyết phục khách. Ok, nếu mà mọi người có câu hỏi gì nữa không? Bọn em đừng bàn tán hai người nhé, bởi vì hai người không biết được đâu. Hai ba người không biết được đâu. Không sao, nghĩ ra cái gì thì hỏi, còn không về sau mình sẽ bổ sung thêm. Thì nếu như không còn câu hỏi gì nữa thì chị sẽ bảo bạn ý dừng ở đây. Thì khi bọn em có câu hỏi gì thêm, bọn em sẽ đặt câu hỏi với các bọn chị. Bởi bọn chị cũng trao đổi hàng ngày. Nhưng mà chị nói một chút về cái data này, tại vì cái này là cái rất quan trọng. Và em ơi, hello, sao không ngồi chỗ khác? Câu hỏi về data sẽ rất là quan trọng nhé, bởi vì là như này, người ta sẽ có rất nhiều nghi ngờ về việc là máy nó làm thì có được như người làm hay không. Đấy phần lớn là vấn đề chính. Thì máy nó làm thông minh không ấy, là do data có tốt hay không. Nếu mà data không tốt thì đương nhiên là vẫn sẽ học, nhưng nó cần thời gian hơn và như thế người ta không đủ kiên nhẫn. Còn data mà nó tệ thì còn data mà nó tốt
hơn so với những người chạy rất nhiều nhá. Một nguồn từ website, bởi vì mình đã có sự tích hợp nền tảng, nghĩa là những cái thông tin như chị vừa nói về order này, về check out này, rồi hành vi của người ta trên trang này, xem catalog gì này là mình ghi nhận được, được chưa? Nguồn thứ hai là nguồn đến từ tài khoản quảng cáo trực tiếp. Ở cái thời điểm mà mình kết nối tài khoản Google và Facebook của họ, nghĩa là mình đã có toàn bộ data của Google và Facebook, họ chạy từ trước đến giờ rồi, và họ sẽ máy sẽ sử dụng nguồn data trong vòng 3 tháng gần nhất là chính, bởi vì data mà quá 3 tháng thì nó không còn có cái độ fresh, nó không dùng được nữa, hiểu không? Nghĩa là data của mình là sẽ có sự vượt trội hơn so với việc là chỉ chạy tài khoản Google, và nó còn là data để mà cross channel được. Đúng rồi. Không, nó vẫn chạy bình thường, nhưng mà trong quá trình đấy thì nó lại học tiếp, và quá trình học này là quá trình không bao giờ kết thúc cả. Một đồng em bỏ ra từ trước là một đồng sau là em biết là khách đấy liệu là nó phải là target audience của mình hay không rồi, được chưa? Đúng rồi, không phải nói là không quá hiệu quả, mà là nó sẽ cần thời gian để học. Thì cái thời gian với một tài khoản cũ mà đã chạy rồi ấy, thì nó chỉ mất đâu đó khoảng tầm từ 15 cho đến 45 ngày để mà có thể học được, gọi là bước 1 sơ bộ, tức là còn nhanh hơn việc thuê một đứa nhân viên mới. Ok, ai còn câu hỏi gì nữa không? Ok nha. Okay, Conan, we don't have any more questions, so thank you a lot for supporting us. Okay, can I see the team once? Okay, give me one moment. Conan muốn nhìn team nên là mọi người tập trung gần vào đây một tí và say hi với cả Conan nhá. Chị chắc phải dơ lên à? Okay, sorry. Okay, everybody, can you say something? 1, 2, 3, hi. Hi. Okay, thank you a lot. Okay. Yeah, Thank you. All the very best to all of you. Thank you. Yeah, bye bye. Bye.